We have lots of cushions and things that make yourself comfortable. In the corner. Here we go. Ready? Yom de shi she bon ra chong pa yang da par do be sang ge ri pa dan sha su den ba de war she ba ji den je lo ji u du e ka lo ki ru la na me pa la me na ge tum ba sang ge chum de be ge wa sha ya du ba la ja du bo ju du ja du je Dum den de je je bo ra jo bo yang da par zo be sang ge ri pa do je do den ba de war she ba ji den gen ba ge u du be ka lo ki ru la na me ba la me na ge tum ba sang ge chum de be ye wa ja ya du ba la ja de lo je do ya ze je o de bo jum den de je sha ba ra jum ba yang da par zo be sang ge ri pa do sha ze den ba de war she ba ji den gen ba ge u du be ka lo ki ru la na me ba la na me na ge tum ba sang ge chum den de be ge wa sha ya du ba la ja de lo je do ya zo je Gang ye zo ke tang tse sa chen de la gong ba dun bo ne. Ma ne ji de de na cho je zong de ze ke ba ke la cha za. Na na gong wa cho de se zang wa yi she kya su se ki rung bo na. Cha ba ji de zung na la me wa gong bo chu ni ke la cha za. Sen jo de mo cha me da we sha wo sen do cha wa ge la cha zang. De re je no se ba su ma ji ya me ke je ge la cha zang. Gong bo tu ji je den ba tam ji ken be den ba bo. So na yuen den ge zu jin de ji je la cha zang lo da be de cha che wa ge re ge we ni song le zhuo de jing. Chi du dan dan chu yu ba shi gi je la cha za lo. Tro ne tro we lang ya de la ban da la ra de ne. Shi ye dan ba yuen den de gen de la yang sha za lo. Di ba ji yang me ja jing. Ge wo pu zun so ba re ge. Rang ge sen ne yang ze. Den ne sang ge den ba yi. Karma ra ri mar men dan yu ma se ba ji bu ri dang. Me long lo dan ten da bu de je je nam de da re da. Son nan de tam che se ba yi. Ko bon to ne gen gen ra de de. Ga dan na dan si we la chu fe si we so le ro wan zhe wa re shou. Page 3. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, to God, the knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go forever. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, flame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, a field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate.
those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the full faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Sumla cha zi bu di ge da ge de ba di ji na chum den de ge bu kam cha go gong bo re lang ge lang ge gen de chen bo dang jan ju sen be gen de chen bo dang ta chi de chi de chum den de sa mo na wa shi jia wei chi ge na zhang ge ding ge den lang yong wen zhi zi yang de zi Ganju senpa senpa chenpo papa jire se wanju shera ge paru du chenpa sabma chirpa nambar dashin popo ngabo te tala yang rajin ge tombar nambar tau tene sakye ge tu sedan denpa sharibu Ganju senpa senpa chenpo papa jire se wanju la de ge cheme so riji pu kanga la shera ge paru du chenpa sabma chirpa chirpa depa de jidar la Raja, Dege Jeme Bada, Chandu Senpa, Senpa Jimbo, Baba Jere, the one Jegi, Sedan Demba Share, the Debula, Dege Jeme So, Sheribu, Rigibu, Kanala, Sheragi, Oru, the Jimbo, Samo, Chebo, Chebo, Deba, Dara Namara, Tawar Jade, Bombo, Mabon, the Dalayan, Ranjigi, Dombar Nambar, Yanda Bar Jesu, Tao, Zu Dombao, Domba, Nizu, Zule Domba Ni Shemayin, Domba Ni Le Jiangsu Shemayin, Dejin Du Chorwa Dan Di Shi Dan Di Ji Dan, Nambar Shepa Nam Domba Wo Sharibu, De Da Shi Dan Je Domba Ni De Tsini Meba, Ma Je Ba, Ma Ga Ba, Chima Meba, Chima Dan Chewa, Chewa Meba, Kanwa Meba, Wo Sharibu, De Da Wena, Domba Ni La Sume, Chorwa Me, Di Shi Me, Di Ji Me, Nambar Shepa Me, Mi Me, Nawa Me, Name, Che Me, Lu Me, Yi Me, Su Me, Cha Me, Chi Me, Ro Me, Rekja Me, Ju Me, Do Me, Ge Ka Me, Ba Ne, Yi Ge Ka Me, Yi Ge Nambar Shepe, Kan Ge Ba Du Yang Me Do, Mari Ba Me, Mari Ba Se Ba Ne, Ka Shi Me, Ka Shi Se Be, Ba Du Yang Me Do, De Jin Du Dong Wa Wa Dang, Kun Chung Wa Dang, Go Wa Dang La Me, Yi Shi Me, To Ba Me, Ma Do Ba Yang Me Do, Jari Bu, De Da Wen Na, Janju Senpa Na, To Ba Me Be Shir, Shira Ge Paru Du Chimba La Tenji, Ne De Sen La, Tri Ba Me Jin, Cha Ba Me De, Chi Je Lo Le, Shin Du De Me, Nyang Ge Le De Be, Tar Chin Du Du Sum Du, Nam Bar Shu Be, Sang Ge Tam Je Gyang, Shira Ge Paru Du Chimba, Teni La Na Me Ba, Yang Da Bar Zo Be, Janju Du, Ngom Bar Zo Bar, Sang Ge Zo De Da Wen Na, Shira Ge Paru Du Chimbe Nga, Riba Chimbe Nga, Lana Me Be Nga, Mi Nyam Ba Dan Nyam Be Nga, Tonga Tam Je Ra Du Shi War Shi Be Nga, Mi Zu Be Na Den Bar She Bar Sha De Shira Ge Paru Du Chimbe Nga, Me Ba Ta Ya Da, Gade Gade Bara Gade Bara Sang Gade Budi So, Shri Bu Chandu Zemba Zemba Jimbo De Da Shira Ge Paru Du Chimbe Samala Lambar Jawo Dene Chum De Dingen Zen Dele Shinde Chanju Zemba Zemba Jimbo Papa Jene Se Wanchu La Lekto She Jawa Dine Lekto Rigi Bu De Shino De Shinde Chidra Kyugi Demba Shinde Shira Ge Paru De Chimbe Samola Jemba Jate De Shin Sheba Nam Gyang Jesu Yerango Chomden Dege Dege Ka Tsene Sedan Demba Shari Da De Budan Janju Zemba Zemba Jembo Papa Chile Se Wanchu Da Tamje Dan Dembe Koro De Da Dan Hada Mi Dan Hama Ida Jisa Chepe Jede Yeran De Chomden Dege Sumba La Ngombara Page 11.
Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. No nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is the destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, the most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Hayanta Kate Kante Paragante Parasamgante Bodhisva. O Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said. And then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 그러면서 다 뭐지? 잘 이제 진주 됐다. 로테 진주제 아니 저한테 진주세 저발로 주바세. 아, 네가 저게 다 나도 교선 거는 달러 치고 이래서 It is Thursday now, so there's that, and that makes for the lesson in the way of the Bodhisattva, entering into the way of Bodhisattvas, which is engaged in through listening, contemplation, and cultivation. 이제 헬비 민우도 잔주센데 저발로 주바. 그래서 막 다되게 저발로 주바세. 식되게 아니 다 자질 내손 자와다. 제외 유다. 아니 제바 보세. 그래서 자질 내손 됐다. 뭐도 치고요. 해서 In the title of the text itself, The Way of the Bodhisattva, the words convey that there is activity, outcome, and the individual engaged in that activity to that outcome.
인도 당보 장죽 수도 뭐 어떻게 당보 되게 장죽 수도 장죽 세대 다 어서 유 거기 유리 때 말했어. 아니 장죽 센베 삼바스도 아니 다 자와 지니제 아니 저벌 주바스도 자와 때 말했어. 그러니까 제외 유 아니 자와 지니 자와 숨도 쓸 때가 여러 손. The way of the Bodhisattva conveys in Bodhi the outcome, the place itself, the enlightened state. The Bodhisattva is the individual engaged in the activity, and the way is that activity. Thus, in the title of the text, the outcome, the individual, and the activity are conveyed. 근데 인도 나도 달 디네 식스랑게 사제도 신의지를 두고 여바이나 아니 도세기 유 그니 아니 다도 나는 것도 자와라 슈베 내가다 아니 안 자와라 마슈고 권을 삼었다면 내가 근데 망고 여러와 제가 어디나신 다다디야 아주 센데 저발로 주바스도 밖에 도세 유지샤 아니 델라 그런 직제 아니 그런 간데스토에게 남대 어디데 개버트 숨고요 그래서 So for us then, whenever there's another destination and we are directing ourselves there, there is that place and we undertake traveling toward it. And then there's the route itself. And involved in this are preparation too. And so there are many moments and many situations along the way. The destination, the place is the awakened state. There is the person too, who follows the route that has been shown to them. 나도 담바 거기 수수고 자와지기 된다라다 유지를 도두 잠바는 저거야 그 거봐 그러니 또 세게 람 여반낭신 다다나도 주주 나라양 아니 또 세게 유디 민들 장주세 아니 데라 그러니 미데라 그러니 장주 셈바다는 죽실람은 죽시버게 깨지 셔버려 그러시바 장주 셈바 소좀 그러시바지 아니 저벌어 주바서 그래서 맞다 또 세게 랑가데 아니 다 자주고 셈을 라면 로고요 봐 어디 되게 자와도 땡기어래서 And each person in their activities undertakes those activities toward the destined outcome. The destined outcome here, Bodhi, awakening. The individual in this undertaking is the Bodhisattva. They are actively going along that path. They are actively entered upon that path. And the way is that path, the training in and toward Bodhi. 뭐야 나 되게 아 바게 도사기 유대라 걸는 나다 장주 아니 도야가 랑가 남도 쳐도 마소나 아니 저발라 주바스 아니 저바도 가리 저발아서는 장주 선배 저바스 아니 장주 선배 저발라 죽네 라네 아니 가발 얘기했으나 아니 바게 타바 장주를 내버려졌어 아니 진짜 장주 승인데 간대지 열에 살지 새끼야 되니 말해서 고도서 The outcome then is the awakened state, and the route, the means toward that awakened state, the way of the Bodhisattva. And that way is the activities in which Bodhisattvas train toward liberation and awakening. Then it follows what sort of thing is awakening. 제산까지 그 얘기 자와된 그 얘기들었다 그 살아봐야 미직 그 심박이 미직 아니 무슨 고통이 그 얘기 미직 숨이 열어 어디 나신 다 장죽수들 다
다 바게 run 랩 산얘기 아니 다 바게 랩 산얘기도 다 것도 더 살아 발랩 살아서 아니 찍다도 것도 대셔도 더 심방이 나가가 유스기로 아니 뭐 다들 더 유도 당한테만 발레를 두긴다 당한 바 두긴다 신 그녀를 뭐 수명 것도 하세요 디나신 다 바게 다바 톱 산얘지 장주sem을 러네 장주 톱 산얘지 아니 장주 톱을 녀와지 장주 톱을 도배를 고준이지 다 가서 리버 수명 거를 해서 In the activities of the individuals, then, there are those who have arrived already at the outcome, and those who are on their way, as well as those who are just getting started. There are three kinds of individuals. And those who have arrived already, of whom we say they've departed and arrived already, they are those who have achieved awakening. And then there are those who are presently underway. We say they are on their way. And then there are those who are preparing to depart. They say, here I am getting going slowly now. And so there are then those who have arrived at the destination, training in the mind, awakening the mind. They have become awakened. And then there are those on their way, and there are those just starting out. These three kinds of individuals. 거의 다 근데 이게 다 로그를 가르치는 쪽으로 해서 다 먼저 바게 자와 유지에 있는 라고 더 되어봐도 마디바 망고 연구로 와. 더 되어봐 연구를 더 마디바 연구를 아니 되게 자기로 여 제가 인도 다 단다디 아니 다고 창주 우사라 가르치는 쪽으로 해서 창주 우사라 쪽으로 해서 근데 쪽은 가르치는 쪽으로 해서 저기도 어이 다 근데 이게 다 로고에 긴제니 가르쳐 버렸으나 가르치는 쪽으로 해서나 다 당한 쪽가 거대어지 시에는 다당한 알치도 맞죠 되고 다들이 이제서 뭐 타타의 쓰기도 소남디 삼지 쓰이바이 고마든 힘이 자들 가다 나다 치벨라들 시를 초를 더 쇼스 더 지금 디치들의 시 염두 자는 시나 다고 좋아요 긴제도 시기요 세상 좋아요 긴제도 어디 다 다들 나눠들 미디어가 동행성이 좋아요 아니 고야게 대화성이 좋아요 대화 고구여를 동해 교구여 말로 왔다 다 디비 나눠서 장중을 도고 해서 규제도 어떤 시기요 해서 So then why would we depart after all toward this destination? And the answer to that, there is such a place. We wish to arrive there, and then there would be others who might not. There are different situations. But when the destination is awakening, the ground of awakening, why, after all, would we go? And if it is granted that we should go, why is it? And the reason is, and we can make it comprehensible, returning to the final verses of the homage to Buddha Shakyamuni. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the full faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. The reason is given here in the verse. Pain and suffering is undesirable. Contentment, well-being is what we wish for. And thus, our reason for striving for awakening is just that, to alleviate pain and to find well-being. 다 장주세를 접어들으려면 이마 라면 치바이나 로이나
아니 가르치기래서 뭐봐 아니 대화 톱 그래서 동행 세 그래서 아 동행 세 동행이 가래서 그래서 뭐 아니 가다 나도 치고는 따로 미또 심지 수술을 저 리트루체 저 리트루 수술을 두모 많이 받은 동행 망고요 다 두모의 동행 계셔나서 뒤는 밀었다 또 동행 치셔도 깨가 나지 동행 시들에 어제다 깨워다 가와다 나의 치료 동행 딜레 탈고기 유나 아니 다 잠주세요 저벌 라바이나 아니 탈기 요래 대단 다 되네 잠주세요 저벌 라보를 라면 정주 터바 지고래 세다 주제디 낸디래서 Cultivate a mind that is awakening, and then what follows? Well-being and contentment follow, and the alleviation of pain and sorrow. And what is this pain and sorrow? It is just that: birth, aging, sickness, and death. And each realm of beings experiences each their unique forms of pain and suffering. Special and primary for human beings are their pain and suffering in their births, aging, sicknesses, and death. And when one wishes for freedom from this pain of birth, aging, sickness, and death, then in that one has their reason to cultivate the awakening mind that leads to liberation. 나도 매지 배차를 제가 나지 동의 시행으로 동의 학계에 동의 나외 동의 가외 동의 치외 동의 제가 나지 동의 시에 나 동의 시나네 말아도 미지직이 온도 채는 삼로 땅아이나 안 동의 다 쳐도 가르치기를 해서라면 치외 동의 때 동의 시셔지기를 애들이 막 가외 동의 나외 동의 계외 동의 신다 보고서 미지직이 온도 채는 치외 동의 채 독신 아주 지도 미지직이 삼로 오 대신 차기가 해서 For human beings, these four forms of pain, the pain of birth and aging and sickness and death, these four forms of pain for human beings are the pains of human life. And in one lifespan, in a lifetime, the most painful of event is known to be death itself, followed by the others, aging and sickness and birth. The common sense is of death as the most fearful form of pain. 일단 말아도 지도당 미지지가 삼았다는 치워두면 저거지고 왔어. 다디 아니 그렇 유고 지도도 단체는 지다지랬어. 당아도 뭐 내수 뭐여기 내수 아니 지금 냠내게 돈 거기 셔봐이나 아니 동에 다 라는 동에들이 미드베되게 세고 여봐이나 걔가 나지기 동에들하고 보금 해봐이나 아니 그 매매 속으로 와. 나 매매 속고 이나 아니 가르쳐 버렸으니 깨외 동에디 매매 속고 깨외 동에디 예사나 다 가와 나와 치외 동에 신기 와야를 마도 제 거로 요왔다 탑식해요 말. 깨외 동에들 탑식 요왔당 투어이나 아니 걔가 나지기 동에 가가 요왔당 투고요. 근데 인도 다 깨외 동에디 다 동에 그거는 동에게 아마도 동에게 싸워서 근데 잘 그래서 And that's the ordinary and common sense perspective on death, that it is the worst form of pain in a human life. But in reality, and in truth, for any individual who would avoid the pain of death and of aging and of sickness, they would,
necessarily eliminate birth itself. For so long as there has been birth, naturally and inevitably and irreversibly, aging, sickness, and death follows. Whoever wishes to avoid the pain of death must eliminate birth, for following birth inevitably come aging, sickness, and death. Thus it is birth itself that is the mother of all these pains and the very root of all these pains. 세상 근데 인류가 치워 여기면은 치워다 나와다 가와 아주 미드비 동행이와 또 미드비 동행이 또 세고 그래 세고 이유나 다 세야 갑시디 깨워들라 깨워들라 네 랑겠다 그게 장대니 깨워도 봐 매버스 깨 먹거나 아니 나고 말에 쉬고 말에 아니 나 개고 말 개고 치고 말에 세상 뒤인데 깨워들라 깨워들 또 배랑을 상황이 봐 깨워도 봐 매버스 도와이나 아니 시 동행 하마 숨 용해 랑가포라 요 말에 이 메디도 마다 나도 깨워들라 또 서고요 레스토랑스 When death is undesirable and the pains of aging and sickness, then first, birth must be eliminated, birth purified and eliminated. And when it is, then aging, sickness, and death no longer follow. So when one has the capacity to annul their birth, then aging, sickness, and death, their pains, needn't be experienced. And so we must first then give some formal sense to what production, birth, is. 근데 깨워들어요. 다 깨워디 매번 소투게 여름에 쇠 여름에 소투그르베 쇠 여름에 아니 갈리 소래세 다 저숨 디나나네 맞아 냥네 되게 다 레버레스 Yevadi meba zoya yorebes, chikjira, zotup girebes. 갈리 소래세 Yani. And regarding birth, then, the three questions that naturally follow are: is there such a thing as eliminating birth? If there is such a thing, is such a thing as eliminating birth possible? And if it is possible, how does one annul birth? 딱 근데 깨잖아 다가 시기면 나기면 나한테 얘기면 세상에 라마도 요 말에 깨사들 당보 예도 그랬네 나기를 내 시기 고랑싱 차타래서 다 깨워지라 소소 깨워 거기에 랜다 말에 잡시 제디 그 주주 땅에 왕제디 다 알아도 다들 그거 차단 요하래 손지 Now I am born, but I will not age, and I will not grow ill, and I will not die. There is, in fact, no freedom to choose this. We are unfree to avoid all that naturally follows from birth, aging, growing ill, and finally dying. Though, at this moment, we have the opportunity
to determine whether we do or do not reacquire, reprecipitate birth. 다 들리는데 다 소투 그레세 들어왔다 안에서 내 소레세 들어와도 하세다 티디 다 단행 가나도 가리요레스나 랑게 디니 파게 안조 깨월내야 돼 깨워디 아니 깨워 칼레지 랭고도 미드에 양조 깨고도 미드에 가리치기나 집 수수고 쓰면 바간데 수수로 가리 되어가 나신 소투야게 차진 차상 만들어 상들에 해서 Are we able to, and how would we? Presently, we may consider what form birth will take and whether we would precipitate birth or would not. We, at this moment, may do as we wish. We have the conditions to do just as we choose. 이 사진 창세에 사진 창야 가리어레스나 나 사진 창야 되라 이 사진 창와라 인지 미루 토고 팔 선지 로시다 칸라 내나야 사진 마상 공부래 미기 도알레 바이다 다 류댕이 차네 사진 창와 찍으래 즉선 류댕이 차네 사진 창와 찍다 선지기 차는 말하도 심 나버시바 추라도 남지기 쉐르다 데마 야니 디 야가 디 누가 디 체는 디 용거리 디 체는 요 말에 세야기 예지 지야기 추라도 쉐르도 남지 세 샘데디 마절로 된요스 그래서 류데도 샘데니 된요가 있다 다 자진 상 차래서 By way of conditions, how is it that we might consider our situation to be complete by way of those conditions? That which is necessary, we have, namely, the human biological endowment. This is necessary insofar as others take other forms among migratory beings, other forms not human, they then do not have the conditions required. A human being with their human biological endowment has that condition first, the physical support. Furthermore, native to the human endowment is discriminating wisdom, native intelligence for discrimination between what is better and worse, that which promises better prospects or worse. Then in these two, the physical and the mental conditions are present for us. 다 자진 창의 유나양 다 랑기 롱스 맞잖아 아니 수수기 고급지 셔러 와서 고급지 레마토가 와서 고급 셔러 베나스 아니 랑 강바 그 차상 지나고 앞에 약보유바 강바 베스 베마스 약한베나 튕기 차상 유바 찍 유바체 디나는 대니디기 아니 그 배주 땅 심바지 메나 아니 강바 가져 야보이나 기বে 펜토 말와 나로 튕기 가져 유네 그 배주 땅 두고 말와 대나시 말랑도 하게 치기를 상부 나게 배쳐라도 남지기 싫어 유나양 주수기 배주 땅 마토나 아니 고쳐라다 지발해서 Then when these necessary requirements are met, it's left to the person
who's endowed with them to use them or not to. And should they choose not to, then the opportunity is lost. And just as should one inherit a home comfortable and fitted with everything that they could wish for, and then they use none of the appliances and use none of that which is stocked in the home, not using it, is to allow all that it has to go to waste. So it is the human body, the physical body, is excellent. The native intelligence, native to the biological endowment, too, whether they go unused or not, depends on the person. If they are not used, then the opportunity is wasted. 대단 그게 이제 강바 튀긴 정보 강바에 약보에 교진하는 샘제지 대바이나 그 강바 야마야다 튀긴 야마야게 개구 대화코 요말 팬 콜라 개구 그저 땅 신기 말을 땅 두야 사제 요말로 팬 통말로 개구 팬 통말로 다 디날 미스데 요이나 나도 강바 딜 직다 보이켜 나로 튀긴 나로 이제 튀기게 배제 땅 그 기우스 땅으로 롱주 토그로 와 어디나시 나랑저 리델 상고 샘비 남저 연나양 배제마다나 강배 강배 야보나 샘제 대바도 직접 체레스 강배 야보나 미대바이 배제 땅 토그로 와 되나시 나랑저 다 달래 고급 상고티 톨라 마도 와체다 냠내지 지토야지 거래서 그렇지 A home with everything and appliances, comfortable. If it is given to any other animal apart from a human being, will lose all sense of being a good home, fitted with all good appliances and the rest. For apart from human beings, other animals are not going to put any of that to any use, as they don't know the sense of using the appliances in the home at all. But when a human being finds such a home, then they would know to take care of it, to use what is furnished. And so it is with the human body, furnished with its native intelligence. It may be put to use. And when a human being puts it to use, then they've made an opportunity. And we must develop the capacity to, through practice, make use of this opportunity. 딱 대인들 딱 가르치고 그래. 딱 저월레서 딱 가르치고 그래. 저월레에서 맞다 밀루디킨 아니 캡산실내 거래. 딱 캡산내 거래. 캡산내 투고 거. 캡산내 거. 어딜레 투에 자기의 수술을 열. 말레는 수술 경험해 버려. 레바이나 수술 캡산을 하버려. 어디 디산들 레버래 손. Then what must we do then with the human endowment? We must take advantage of the opportunity and develop the capacity to take advantage of the opportunity. If we don't do this, then we lose the opportunity and it's our own loss. But when we develop the capacity, then we can find the advantage. 딱 근데 이거 먼저 딱 이게 깨질 간에 사 되어서는 깨월래야. 깨월래. 딱 깨월래 맞을 요왔던 거래. 딱 깨월래야 될 라와 요거 소거래. 딱 깨질 되는 말이 뭐로 왔잖아. 딱 라와 요거 가지 소거래. 그래서 맞다 나도 냠내치야. 치고래. 냠내치고래. 딱 저다디 깨와들 라와 요거 소투야 저다라 아니 최치나 팽기 요바다 되는 최치에서 냠내들 얘기요. 그래서 Then how do we find ourselves here? What is left to be explained here? That we must transform the process of taking birth so that we gain autonomy.
in that process. We do that through dharma, through practice, so that we may find the freedom to determine our birth. Oh, that Kiwala, you are down that Kiwala. Raman never saw you see over it. Raman Yoba this over es that no detail the response. To transform birth, how to first find the autonomy to do so? Indeed, and it's that. Kande Kiwala Raman never saw ye, that has another con the shit there. And it's a way you move. Then you took you shoes at that, you move motor cherry, you move to get the Kangalo, Kanga do me Mong Junior. 아니 동해 용하게 고 깨워라 라마메바 깨주니 다리 지혜디 아니 니모 사회 니모 툭 예외 니모 니 쇼스 어디게 지도래서 What puts us in an unfree state, unfree to transform birth? As has already been said now, 6 root mental afflictions and 20 secondary mental afflictions. Klesha, afflicted minds, they cause the pain, they first open the door of birth. It is these 6 root afflictions, 20 secondary mental afflictions that cause our unfree state. 어, that's a new took 장가지 그 상황에서 게임아 다들 지난 거기 빼지나 그 뭐 지난 당부 아 대샤 시당 대차 나게 마리바 대좀 아니 따와스 그 장가지 놓아서 And we have listed them in order, and they begin with desirous attachment, rather aversion, followed by desirous attachment, pride, ignorance, doubt, and view, these 6 root mental afflictions. 아, 거기 이모기 깨르미 저는 셰바이나 아무 말이 버려. 말이 버티 왕이 대자 왕이 통도하는 나게 말 대전 수스마 반질량 그래서. In order of their emergence, we lead with ignorance. Ignorance causes the desirous attachment that follows, which is then followed by aversion and pride and doubt and the rest. 어이, 나 가진 가서 잔유 주고 뭐저 저도 가진 공부 더 잘해서 뭐 잔유 주고 뭐저 아니 칠레 누가 더 살아 디나네 계산 안 주고 다 거기 시험 좀 보다
이네 따와들 셰드 하나만 좀 셰드 참데 걸려서나 따와들이야 아니 나로 나세게 따와가 직다 달다 로가 그런 두지 존재 직다제 달다제 로가제 따와 존재 주름 두지 존재 있어 마찬가지 어디 따와 나로 그런 따와가 어디를 지금 자기 어려서 I have presented 6 root mental afflictions, an introduction and overview of them, description of their function. This I have presented, and we find ourselves now considering view, and within view, divisions to view, divisions or types of view, and they are extreme view, wrong view, view of the transitory collection, extreme view, holding wrong views as superior, holding bad ethics and discipline to be superior, and distorted view. 딱 직다 쉐버는 거는 쉐버 직다 쉐버이나 직다스디 아주 거에 싸워 콜고 무슨 그 구유준 거래게 콜좀 콜을 하루만 주고 콜 중에디 싸워디 직다들이야 나 징글로다 마이어츠 벌로스 오 디니 싸워 디 차들에서 First of these, the view of the transitory collection is the very root of samsara itself. It causes the continuous experience of samsara without interruption, without relief. It is the root of samsara. It is the root that is principally identity view and possessive view. 다 직다대로 그런 나로 다 직다 장가져야 되는 직다 이슈스 되게 장가져야지 요다 직다 지난 나로 파주 배 가가다 말 이내다 주도 직다 뭐셔야 지도라 아니 직다 장가져나 공부가 같이 공부가 나볼라를 시시시체 도시 직다 이슈 장가져야 해서 Within the view of the transitory collection itself may be enumerated as 20 views of the self. Those 20 views of the self are found through dividing, or rather multiplying, 4 views by each of the 5 aggregates to find 20 views of the self. 직다 이슈 장가져 건지 yap시는 거는 되도 어디 장가지 괜찮네. 뭐 수수고 간다 직다 뭐 시험 보고 있나? 아니 직다 되게 주제로 미라다 근데 여보다 하거나 아니 수수 뭐 시험 제발 쳐보여 해서 Exposure to the 20 views of self, as they may be formulated this way, is useful for identification of the view of the transitory collection generally. And so then to list these 20 views of the self is constructive, and they are the view of form as self, the view of self as belonging to form, the view of self as inhering in form, the view of form as inhering in self, the view of feelings as self, the view of self as belonging to feeling, the view of self as inhering in feeling, the view of feeling as inhering in self, the view of perception as self,
the view of self as belonging to perception, the view of self as inhering in perception, the view of perception as inhering in self, the view of compositional factors as self, the view of self as belonging to compositional factors, the view of self as inhering in compositional factors, the view of compositional factors inhering in the self, the view of consciousness as the self, the view of the self as belonging to consciousness, the view of self as inhering in consciousness, the view of consciousness as inhering in the self. 딱 한다 아무 소울을 짜는 시리야 못 자고 소울을 짜는 시리야 못 자는 그걸 하망하라 날 대고 차도록 아무 소울을 means 아무도 가도 소울도 소울을 means 소다도 따와 소울을 다음에 말하지 따와들이 시리야 못지 예 못잖아 한 셔바도 꼭 집어지게 하자라 그래서 First apply these four to form, and when their application to form is well understood, then the following aggregates fall into place naturally and easily. And so therefore apply these to form and the absence of self regarding self in these four forms as they are applied to form, and then follow them by the remaining aggregates. 진짜다 그 간다 직다 생기다 맞아 그 미모 코에게 싸워 그리고 변나 시가다게 손으로 너무 깨 싸워 손으로 저 어디 쳐도돼 딱 직다 만지기 로스 어디 아니 코에게 싸워서 민직다 그러고 하디는 맞아 때내 양라 중이 시험도 코에게 그거 시험도 통면 말이 봤어 통면 말이 봤어 민직다 직다라 그래 간사 단지를 어디서 가서 민을 먼저 다 집어대라 나지기 그러더래 아 지금 나요 지금 나지기 그러세요 어디 가라 And the view of the transitory collection is considered the very root of samsara. Take, for an illustration, planting a seed. The seed then of samsara is the view of the self, the view of the transitory collection. It is designated the first in the 12 links of dependent origination. It is named the view of the personal self. It is called the view of the transitory collection. It is the root of samsara. That's it, then. 직단이 슈디 딱 직단이 슈디 직단 신이바 이마이나 딱딱스다니 망고 요래서 가시 직단 신이바 이니라 가시 많이 쓰거든 이네 딱 안다 직단 모두 지야라 니슈 탐바디 다가 잼요래서 Ale, yani nishu di tsiniba yins min. 딱 bây 가시 나는 인수요 가시 딱 봐와 가시 신이바 있을 제바 망고 Pawadan tsiniba labna. 신이바는 뭐네 Ngone, 딱 re. 봐서는 뭐네 많이 봐 Ale, di re. 어디에 제바 망고 요래서 Jitan nishu di tsiniba yin min. Yamina ani jikta di. Kanjis kangina. 직접 신이바 이마다 많이 봐 스스로 미삼 배제 지시 자다 미라 망고요 가시나 직접 레스 가시나 직접 말레스 어딘데 제가 망고요 이나야 직접 뭐시야 저들 미슈도 한번 잠깐 잡을 같이
regarding whether the view of the transitory collection is actual or not is cause for considerable debate. Nevertheless, for familiarization with the view of the personal self, the transitory collection, these 20 views of the self are used. 나 지금까지 짜와지. 아니 지금까지 원기다. 보통 뭐 먼저 통만 말이 봤어도 왔다 말이 받으러 다 말이 받기 원기 아니 난 레사 퀄리티 레사 아니 레사는 퀄리티로 하잖아. 깨와라 나오면 소리에서 By the force of ignorance in the view of the transitory collection, karmas are accumulated, which precipitate birth in samsara into the unfree state of birth in samsara. 래 말이 받기 원기 레사 레텔라 아니 니모다 되자 공도나 예 말이 받해서 다 아마가 저와 아마가 되기 괜찮네 아니 콜 깨주고 그래서 말이 받기 규체 레디 규체 아 니모 되게 괜찮네 콜 이것도 콜도 콜 주게 콜 싸요 니모세도 콜을 유튜브 되게 원기 콜 나오면 콜 주고 지고로 와 제가 콜 주습니다 Precipitated first by ignorance, karmas are accumulated. The accumulated karmas meet with their conditions, the afflicted mental states of desirous attachment, anger, pride, doubt, the 5 remaining in the 6 root afflictions. These remaining 5, which are conditions for causing the accumulated karmas to precipitate birth repeatedly within samsara in unfree, continuous revolution within samsara. 딱 근데 인도에서 딱 가지면서 인도 사회 니모 두고 되게 원기 딱 코알라 아메도 코르바치 코알라 깨왈 엠바치 코알라 깨 주고요 딱 코알라 깨 차나 아니 이 동에 라마숨 밀에 차잖아 딱 동에 라마숨들에 깨서를 같이 그래 아니 개외 동에 나외 동에 치외 동에 바라라면 또 거리 그래서 These 6 root mental afflictions then precipitate birth into samsara, into the unfree state, entailing the remaining 3 forms of pain and suffering. What remains once birth has been precipitated? The pain of aging and of sickness and of death. 제가 딱 커도 니모 두 되게 원기 코알라 나오면 코를 주고 여봐 인사 딱 가르치고 그래서는 니모 죽들라 카데자 니모 죽디 깨 맞고 매버 세버 이나 아니 가르치 그래서는 아니 코알라 깨왈래 뭐 말해 제가 딱 니모 죽디 가 매버 소야 탑시게 된다라 아니 다 이거서 지 당고 지지는 쪄벌 주바 세 다 쪄벌 주바 세게 찌게 냠내시서 다 지시 레벨 해서 When these 6 root mental afflictions precipitate birth into the unfree
state of samsara, we find the cause for resisting these afflicted mental states, where we wish to avoid precipitated birth into samsara. Thus, we eliminate afflicted mental states that are conditioned for it. And the means by which we do this is to enter into the way of the Bodhisattvas. 그래서 다 전주에서 줘봤으니까 다 자외기 유모 축 디파가 자외 유모 축 카페 다 축이요. 되게 수 당이 있으면 냠스랑 뭐 있나? 아니 다 전주에서 줘봐서 자기 요래서 Education and cultivation within the way of the Bodhisattvas entails what exactly? Where is it and what is it? These questions follow naturally. Where there are 6 root mental afflictions and the intention to annul them and opposition to them, then inwardly, in the opposition to the afflicted mental states, is the very way of the Bodhisattva. 인데 나는 좀 거기 자와 축이 니부스나다 갑대스나다 콜 갑대 자녀도다 수종 것들 부이 거기 자외 니무 축이도 자외 니무 축라야 아니 거기 도저 콜 갑대 자녀 그 도저 축이어래서 And when there are then 6 root afflicted mental states that are resisted, they are there 6 root mental afflictions, and they're met with opposition, and they're resisted, then there are 6 forms of that opposition and resistance to them. 다 지나는 다못 머리고 봐. 다 머리고 도저도 가라다 머리고 어디 가도 갑대도 도저도 가라서나 리바이시 돈이 또 배셔랍서 돈이 또 배셔랍서 아니 머리고 다 님부터래서 Then what is opposite to ignorance? Reasoned wisdom, the wisdom seeing emptiness. 뭐야 이게 바하는 마 참바다 닝제다 근데 다 지금 다 거두고 가나 되자매 봐 세나매 봐 아니 맞제매 봐다 거두고 대존매 봐 아니 따와매 봐 어디 나디 그 갑자기 거두라나 어디래서 And then these are followed by love and compassion. And if we were to directly indicate them, then they are dispassion and non-aversion and non-pride, certainty, and non-view. 예, 딱 수수도 그냥 니뭐 미 밖에 배나 아주 머리 밖에 니볼라 식바이시 돈이도 배셔랍서 디나시 혼주고 니볼라 참바요. 디나시 아니 밖에 뛰어다 디마 코너도 인지도 참바다 항상도 대신 잘해요다. 배나지 애들이 수수도 니뭐 수수도 요래 이내다 막 거대오지 라와 있는 배서 간들라서나 맞아 단다티 되샤스라서나 되샤 매바디 되샤기 임부 차들 아니 컨트롤라서나 아니 반나다 셰단스라고 셰단 매바 되샤 매바 셰단 매바 티무 매바 아니 나제 매바스 그 자르셔나 거대요 요레스 아니 야수수 바테 쳐바 망고 제여나 아니 수수도 갑자기 임부 명이 요래서
when we indicate the antidote to each root mental affliction, we come up with, in the case of ignorance, reasoned wisdom, the wisdom seeing emptiness. And then this is again followed by the antidote to anger, that is love, and followed by compassion and the altruistic mind. Each afflicted mental state with its opposite antidote. And to make it most easily understood, for desirous attachment, we have as antidote dispassion. For anger and hostility, non-hostility. For that original ignorance, non-nations, non-ignorance. For doubt, non-doubt, view, non-view. But elaborating more, each also has its name in its respective antidote. 다른 내 마치 때 카세를 땅나 그래서 가서 나도 공부 되지 그래서 이런 것만 지져는 지 빼는 되잘 사샤는 되자 되나요 아주 뒤인 모두지도 되자 되는 리니 파치 리니치 아 리지치도 리 당고도 되게 되자스 직세 아니 감 공기 되자도 시베 되자 되라 감 공기 되자스 그래 되게 되자 되는 리니치 그래서 As mentioned already, in the case of desirous attachment, there are two forms of desirous attachment. Desirous attachment of the desire realm, the first, and the desirous attachment of existence, second, which describes the desirous attachment in the higher two realms. 어디나 이제 콘도래야 그거다 콘도되는 바데제 숨치그래 콘도되려야 다토 콘도세로 콘도되라 아니 들어가서 콘도 숨도 그 뒤에 가서다 콘도 숨셔도 그나 담보 랑라 자네 랑라 녀바 제바다 콘도 나스베 콘도 되다 리타가제다 나스 고스 나스베 고스 다 나스베 고스도 그나 랑라 빼자 담보 랑라 고가라 녀바 제선다 시세 고가라 오마 녀바 제선다 고가 제마 녀바 제그레다 시네 랑라 자네 숨쉬그레 손 Anger or aversion to may be characterized as desirous attachment is this time characterized as of three kinds then of anger, and these are three kinds, each with three kinds of instances of that anger, making for 9 forms of anger. They are anger from harm occurring, anger from harm that has occurred, anger from harm that will occur. And each of these, anger caused by harm occurring, and that has occurred, and that will occur, these 3 are applied to the personal self, to family and friends, and then again to adversaries, making for 9 forms of anger.
That's 이런 달라 means 숨 달이 녀는 means 숨 달라 means 숨지는 굴직을 당하잖아. So it is then these three instances of anger applied to the personal self, applied then to family, to friends, and then applied to adversaries, making for 9. 있습니다. 잘 찍고 왔다. 담보 수술을 잘로 수술을 전에 뭐 내가 차와. 하는데 심어 뭐 내가 주바. 옛날에 랑이 녀라. 내가 뭐 내가 제 심바 뭐 내가 주바 숨잘. 달라져도 랑이 막아서게 다들 펜바 뭐 코드를 더 배다가 한다 코드를 펜다서 뭐 코드를 펜다가 다스. 대대신에 숨숨 군날스 너무 무서워요. Then these are applied to oneself, then again to allies, then to adversaries. So it is so-and-so has harmed me, so-and-so will harm me, so-and-so is presently harming me. And again, so-and-so has harmed my ally, will harm my ally, is harming my ally. And then again, so-and-so has assisted my adversary, will assist my adversary, or is presently assisting my adversary. And in this way, the 9 forms that anger takes. And again, then 7 forms to pride too. They are pride itself, excessive pride, pride beyond pride, conceited pride, the pride of the braggart, self-deprecating pride, and mistaken pride. And then the 7 forms of pride, which have already been presented. Now, regarding ignorance, ignorance is of 2 forms, ignorance regarding suchness and ignorance of karmic causality. And doubt too, characterized as of 3 kinds ordinarily. But here I won't go into depth into divisions within doubt, leaving 6 of the 6 root afflictions view, which includes the 5 views indicated already of the transitory collection of extreme view, of the view holding wrong views as superior, the view holding wrong moral conduct and discipline as superior, and wrong view.
방제 토 대선 뭐 되더라서 다 이비 다 간다 전다도도 따따위 니몽가도 약고지 뭐마시나 아니 같이 그랬잖아 아니 그따위 니몽가도 약고지 뭐마시나 니모디 왕도 쇼그래 니모디 왕도 쇼나 아니 라기 깨와라 라면 차 아니 라나다 두게 모티는 좋아하면 용거야 간다 아니 따따위 니모도도 지기어서 Because doubt interferes with comprehending the four truths of the noble ones, it is pernicious and to be abandoned for the reason that it interferes with seeing the truth. Now, when the 6 root afflictions are not understood, then one will fall under their sway. And so long as one is under the sway of the 6 root afflictions, then births into unfree samsara are precipitated, and thereafter the pain of samsara is endless. So the reason to indicate the 6 root mental afflictions. 뭐야, 저의 이모들이 하고 뭐시하는 아니 랑기가 쓰면 남도 깨운데 다들 되자 그 콘도를 이거 아직 있으면 보라 카도 이모 때 투그래 아니 카도 이모 다리 깨기나 이모들 깨서서 뭐신 그래 이모들 깨주서만 이모들랑 봐 가려 까고 있나 라나다 가야 답시 제기를 얘기를 해서 But when the 6 root mental afflictions are understood as indicated, then when they emerge in discursive thought in the mind, they may be identified as ignorance and desirous attachment and doubt and the rest. And when they are identified, then their antidote may be applied with the development, emergence of any afflicted mind. There will follow then recognition of which afflicted mind it is, and knowledge of the antidote to apply to eliminate it. 그래서 다시 냠을치 겨워서 그거들 이모들이 당부 맞게와 답시치 당부 내가 개 당부제 이모들이 맞게와 쳐야 돼 당부 답시 당부제 다 그래서 이모들 깨와 있나야 홀로 이모들을 그거 맞게와 이모들 봐 중으로 따야 매바 차야 답시 쳐야 돼 이버들에서 The first and primary method is to prevent the emergence of any afflicted mind in the first place. But when one does arise, then to not incite it more, but to reduce its intensity. This follows. 이거 안들 이모 당분에 맞게나 아니 레사가 말와 아니 이모 깨 사유는 이모들이 홀로 그거 매워지 이모들 카도 뺏게 왔다 카도는 젠답지 까투나 그거 골로 깨투고 말와 골로 깨투고 말와 제가 골로 맞게나 아니 라는 너 비쇼라 요 말와 제가 디자 하고 이모 맞게 봐세 그래서 깨서는 젠답이 봐 까투야 아들이 냠내들에서 Where no afflicted mind arises at all, no karma is accumulated. But when an afflicted mind does arise, then to reduce, uproot, and not to incite it further so that it can't upset things further, cannot cause one any great loss. This is the practice. First, to not allow any afflicted mind to arise whatsoever, but then when one
does to forcefully confront it. This is to practice. 그걸 당아서 됐어. 집에도 저샤 저한테는 됐지. 저한테는 민도는 아니 가지고 검식이 안 와서. Now, time is just about up, and we can use this remaining time for Q&A, but if there are no questions, then we can meditate now. 거의 같이 가서. But if you've got a question, let's hear it. 자, 수자다 해서. Thank you, Geshe-la. You had talked about in working through the 20 views, that if you start with forms and eradicating the idea that form is self, then the rest will follow naturally. I get stuck on consciousness as self. If you could give specific advice about how to break the view or the experience that mental consciousness specifically is not the self. So the first 4 skandhas and then the sensorial consciousnesses are easier to me to see that they are empty and therefore not the self. But mental consciousness becomes a challenge for me. 게시기 안에 다 니슈디 송버로 안에 다다 니슈디 안에 송도 잠발라야 안에 디 담보디 안에 죽라 자르츠디 송소아 안에 죽라 자르츠디 야보 셰소나 셰나 안에 랑싱기 안에 파마시디 안에 랑싱기 랩기레스 안에 송소 다 이나야 나 임바이나 안에 디 Zuk taktumeba ane lasoba boundrikne ot drogitute ane juk delaya ane namse daktu tawadi ane kakpo dendu yerwa kakpo du ane kainsenati jita ane zuk sorwa dushi kaksu de daktu tawa kaksu de le lawat ot du Trigidu, yang nampar siapa dela levne, ane kakakudu, ane gonga yorwa, ombo gonga dia, ane da tu mepar zinsu dia, ot singyu, nampar siapa de da mepar tawa nye kakudu. Ane jisa ane kalau de nye yalla, kalau ane nang rochi, ra. 맞아. 그게 동반이 범죄 동반이 범죄 속 동반이 범카쇼 되게 어려웠어. 속 동반이 뭐지? 또 차나 아니 현발도 잘 되어. 이게 먼저 뜻이 잡았다. 그래서 나도 이게 다다 셔런이 뭐 걸어 당고도 속 동반하고 스틱 제시디 속 동반하고 세디 셔런이 뭐 된지 잡아. 된지 속 동반 이 뭐지? 예서나 아니 공부 삼아 되게 동반이 뭐 예가서 잘 두고 여봐. 속들 잘 카와요. 속 동반 딱 카와요. 이제 뜻이 얘기 어려서 직세로 와. 나디네 다 지나고 다다 수수가 다 때에서 이제 공부이 야매 기간을 보는 수수 거들을 잘 들려. 근데 제발 용식이 됐어. 빨리 되기 있어. In advice regarding meditation in emptiness, the advice describes the most difficult realization being that form itself is empty. It is said to be most difficult to comprehend. The others that follow comparatively easy. And so for this reason, it is said in the Prajnaparamita Hridaya, the Heart Sutra, first indicated is that form is empty, for the reason that when it is fathomed that form is empty, then that the other skandha are empty will be discovered
with relative ease. This is the customary explanation. However, it is possible, nevertheless, that depending upon the difference in aptitude among individuals, that there will be some variation. 규제직 가르스나 속기 나도 수수기 미지기 처에나 님 미지스나다 님만님하고 처에나 나중에 간다때 쭉 속도 따야 돼 공부 시험받고 따war래 망아 근데 통대 잘돼 망아 통고 요인데 고마 똥받다 주잖아요 고 아무 공직이 왕기 딱 하가 요인자 속도 똥받 통하나 자다 제다 로다도 공부 시험받고 통대와 윤제시 들리지를 했지. And the reason is that in lifetime activities, most apparent among senses apparently is vision and all that is encountered through the faculty of vision, including more encounters that seem to appear more easily. And so one becomes especially accustomed to the assumption that of forms and their actuality, meaning that to discover their emptiness would be that much more difficult than to discover the emptiness of sound and tastes and the rest. 다 저랑 저디 랜드 그랬나? 다 저랑 지금부터 수수 냠내시 요거 인도 아니 냠내시도 속들라 미과 망보 랑게 sem나 컴퓨터로 공부하시다 미과 된다게 개발기 남시 미과도 테스 수다 남시 니부디 미과 때도 sem나 바 셔도 담아 남시 잘카오 속도 잘 되어 이제 개발 왕기 아니 저랑 속이 그 망고 따와서 건배 왕게 속들라 다 되어서 철기 길어서 저기도 남시 잘 가가도 미과 로야 미과 철도 속들라 철기로 와 남시 들어서 철기 말아 된지 개발 왕게 인기래 이나야 속다 남시 니부디 하게 간다를 다들 직다기 미과 따는 차로도 담바 아니 바 매바따기나 다 철기나 남시 본인이 살았다기나 수디 따야 카가 열에 이내다 모두 미과 수글 미과 망보 때문에 건배 왕 수글 잘 되었더래 용시 그래서 Das ist schon so. The Gotting Lone Gosong. Gotting Lone, Fishing, Gotting Lone. 아니 그 로컬 레인스랑 아니 왜나 오라 가이스는데 콩을 가르치게 들라나 다데 넘버 쉐프데 닥터 짐베 타와데 카 카와 게시기 공부데 아니 타타 코스 송테 게시기 저시 게타운데 테스 트라마 정말 미과 때는 말이다 아니 양게치스나 나도 널 설기로 와 삼면서 오부 유를 설기로 와 저도 속도 잘 되고요 남시도 잘 가와 미과 잘 가와 only 브라게 잘 가와 통하래 마도 지난 속 매바 속 동반이 따와다 남시 동반이 따와잖아 남시 동반이 따와도 딱 돼요 이내 딱 미과 지나게 돼도 속도 미과 야구 잘 망고 고바이서 섬 고배 왕게 속도 딱 가와도 잘 인기레스 지난 군이 속다 남시 딱 되어 But now regarding your question, because forms appear most readily, apparently, to vision, much more sensibly and apparently than consciousness does, the
the impression of the actuality of forms as they appear to vision is very entrenched, so that to discover the emptiness of forms would then be thought to be more difficult than to discover would be more difficult than to discover the absence of the actuality of consciousness, which doesn't appear so sensibly and apparently to experience. So it would seem that because appearing to the mind most apparently are forms and vision, that it would be most difficult to see through this entrenched habit, assuming their actuality. But it's possible that because the sensibility of consciousness hasn't been developed as much as has this sensibility to form, that this itself is making the discovery of its absence and emptiness difficult. 왜냐 배차는 미국의 통화의 전부직 다 미국의 통화의 취준이나 전부디 뭐 매봤다고 சொ나 대선을 착하가 여러와 춘주디 띠다 되어를 주고와 배는 틸라니 뭐보지? 뭐 지금 충분히들이 대체보지 춘주이나 선을 검을 주고 매내 잘라 이거 매봤다고 그러나 전부디 남자 매봤다고 띠 시작하가 봐. 충분히 때 대를 살도와. 어쨌든 디나시다 미기 잘 배수래 세우지 차라리 요교직 매봤다야 돼. 그래서 카. 선래 카도에 세우지 미고 세우지 때문에 요직 매봤다야 내려가 좋았어. 되게 개발을 했어. The situation seems to resemble if you were presented with a very large object and presented with something considerably smaller, and considered the larger object and visualize the larger object, it would be more difficult to discover it isn't actual, because it is so substantial by its very size, compared with something much smaller, which would seem to be more amenable to a discovery that it isn't substantial. And so it would seem that then in the clarity with which forms appear and their seeming substantiality, that discovering their emptiness would be that much more difficult. 아세우 차이는 맨날 간다다 수주고 초와 계단 토네. 로스 바로 유차단 차는 개발 아니 수주고 초에는 연단 개발을 찬 때도 개발이 그래서 어디지 소원 근데 내가 좋다 검티스 작업까지 검색이 해서. Now, whether this actually addressed your concern or not, in any case, it will come down to the experience and the sensation in the meditation upon the given thing, and how it ends up appearing to you, and the sense that the appearance takes. In any case, now we will meditate for a minute or two. 야, 수주 배우이나 류도지 기둥 롱도지 기둥 따도지 기둥 아니 필도지 기둥 도지 기둥 시요다. 예토나 아니 데스 가만지. Now, if you are flexible to adopt the Vajra posture physically, and to take the Vajra position
in the winds, in the moving winds, and in the Pindu, and in the chakras, these four in Vajra position, if you are able. Now, if that's comfortable to take this position, do so. Oh yeah, that comment is na. That's susu tada susu le mingsi ta yoro ming ta du zama ming di le ta de na de yi na yi sa ba yoro su ming di le ta ta ming di pa sha ne na kha do ming di ne ba yi na ta na kha yore es o de le sa ma ta tu sa re es. Now, each person has their name, and referring to themselves considers themselves to be present in a place. I'm here, thinking of I, myself by name, am here. Now, consider for a moment leaving out the name given to you, and then consider, if you're able, where is this individual? Can you do that? Oh, ming di me ba chen ta na se nga de wo mi du nga de wo du nga ta le ka le ka du nga ka le ka mi du nga ta de wo yin se ge nga se ni nga di ming di pa sha ne nga se ka do o di ji ke chu shi bu le so. Leave out the name now, and just consider the sense of the self involved in the reflection. I'm well, or I'm not well, or I'm tired, or I'm not tired. The name left out, the self indicated in this notion, where is it to be found? Ming di yi di nga yi nye to yi do ke si ming di me ba yi na nga di yore yo ma le es ta di che ba chi yore so. So with the name, such a person can be found to be in such a place. Remove the name, and with the remaining notion of the self, find what self would be thought to be where. Ta di poru de to ba ni se ta da di na yore so. Now, in between the two is to be found emptiness. Ta di di ming di me ba yi na ani nga ka di to o me di di da o di ta nga so ka ma chi kong gi se su su bu de wo chi ni de pa de wo de ani u di do le sha u chu na na lo pen sha me na lu de wo chi sha o de ani su sam lo de ka ma chi pe sa ma ma yi wa chi sa ba chung u chi ta ro chi su But then ani ukten ra. u na ka Ka. Then the name aside, where am I? Consider that for a minute, comfortably, meditatively, having inhaled and now retaining the breath. I'm going to ring the bell, and if you are able to sit in full cross-legged position, if you're not comfortable, you do not need to hear. I'll ring the bell. Yeah. 1, 2, 3.
Ôi, thì giờ sẽ là ti, also, nó tông bao nhiêu thằng bố còn được nha, ngã, sự giờ mà ta ngã sự, chụp sai sự ngã chịu rồi, ngã đi là ta chụp sai đi, chụp ta xem nhị rồi, ta chụp ta xem nhị đi, ta ngã rề mà rề, ta ngã gì nó ta khăn rề, ngã khăn rề, cái nó chụp đi ngã coi, ngã đi chụp rồi, chụp đi ngã mà rồi. 다 셈레 셈데 아마라 다 나지 거요레스 다 디오 포르데 다 나게 되 동바니 제가 다 나가 당보디 되려서 When first meditating on emptiness without the name for oneself, but the notion of I, myself, an examination is undertaken to find what would that self be? And it might be physical form, that which we point to when we refer to ourself, but then that physical form alone is not the self. There is then too the internal consciousness that might be the self, but this alone, nor is this alone the self of the notion of I, myself. Then where is the self of this notion found at all? 다 한달 안아서 나스라디 수수로 민스탄 그나 지나 또 샤나 샤이르스 민스타 민디타도 민디타는 샤이르스도 네 아스라그와 그래서 민디타 발테니 나지 여바세 민디 매바이나 나디 매바토시 디지 파루들다 나지 예사를 예사마레 어디 들라지는 거 공자 그래서 The self then, which is named, for instance, you're named Shire, and then when someone addresses you Shire, you recognize, I'm intended here by the name Shire. Then where would you be if there were no such name for you? And what would fall in between there being no such name for you and you being there absent? In between is the emptiness to be found. You contemplate that in this week to come. 거의 띵어도 들라지는 까마 찍찍찍 니 말을 까마 찍찍찍 어들이 정말 툭 마요네 숨 내지 공부이나 아니 갈래라 따오가 생이 수수도 더 봤어야 시지가 레고 아니 더 봤어야 시지가 레서는 지워지 레고 아니 지워지 레서는 아니 신에 렌자가 두고 제가 네 동반이 제가 나가 당부도 잘 해서 Each day then contemplate this 6 times, or that sarjuk yamana sar sumra. 존나 잘투 존나 잘숨 지도나 Best of all, 6 times in a day, but 3 times a day then will be enough. Contemplating in this way that there emerges some uncertainty, and when the uncertainty is developing, then questions will emerge, and you will then need to search for an answer, and then you have found the path which arrives at discovering emptiness.
거의 더 버렸어요. 시시 중으로 하자 것도 가만 찍니 컴퓨터는 갈래가 더 버렸래. 아우 더 버렸래. 더 버렸래도 좋았래. 저들이 아니 렌즈 째고야 이 말을 꼭 슈게 그런 게 슈게 있지. 아니 되게 르마되게 레요. 어떻게 냠내 치도나 아니 동반이 공백이 배제 도그래. 아니 수술 하게 동 동반이 그다음 사무 땅에 이들 아니 수술 직벌에 섬나 남도 그래 막 보지 까 도그래. 아니 발제 게임 발제들이 세 도그래. 아니 수술이 섬나 냠내제 차그래. 배도 치 것이라요. 이 말을 냠내들이 쳔들어 찍듯이 따지시나 하소. In this way, you build the very ground from which doubts will grow. And then you'll be taken aback and wonder, oh, is it so? This will be followed by, naturally, questions, the uncertainty causing questions to arise. And then whenever there's a question, then naturally you would seek out the answer to that, and you will likely forcefully search for the answer to the perplexing question. And this process is the beneficial process of cultivation of emptiness, so that now you are contemplating the meaning of emptiness, so that with that contemplation underway, when discursive thoughts arise and discursive thoughts and problems emerge, you have at hand what is an emerging practice going on each day. And so in the week to come, try that out. 이 말을 또 검샤에나 제마들을 된데 저지 그래 해서. Now, if each day you were to consider this 6 times, then naturally you would return to the lecture with questions. 거의 대상에서 들은 문제 담아면은 되게 해서. So we will conclude here, and in the conclusion of the lecture, then recite our closing prayers. 나중에 저어디 진짜 지면은 지워 망보지 레벨을 해서. And my fervent hope is that next week you will come with teeming with questions. 이슈가 좀 있어. Page 12. 렌도 벨레 소니제 카다 양보 간시 사바데 로메 마리 게돈 로와이 남제 게웨 엄보 도주지 데마 숨베 제라 군도야 잠베 양게 제웨 제손네 템베 림바 군산 람지조 니네 루베 게나 니제조 Rangi jishin tobe langi ne chudra tsewe chamwe tagege Rowe yige mumba seje ne Gewe tenpa yuri zengyuje Tenpa rinjin choge matyaba Tyabjan nyambar gyurwe chode ne Nije jembu yirab gyoba yi Pende teje sewar jeba sho Seje jawe menju chile menju janju langi rembe Tarde nabdi ila pede ye Jawe zeba rindu gyangjirje Tanzan rumbe tujin tuje Gege seje medami
Sera kundu gyawe ngaba yi namda lamdan rewa mandiruji. Kanze teba shola juju je suje rula tumba deyise. Tude namge tatu roje je raji gyazo chugun gyagyuji. From my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teaching, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teaching for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddha. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi jinye sabe gewa de dendan rowa kunla gampendang. Chebara jezun lozan rabai tembe nyimbo rindu sede sho. Kanri rawe korwe shingane pendan dewa malu jangwe. Jere zewa tinzi gyazo yi shabe sidi barde tengir chis. Jambe bawo jedar kemba no kundu sampo deya de jente. Peda gungi jesu dalu je gewa deda tanje radu. Tuzu jebe gewa tanje ge ngowa kanla chodu ngamba de. Dagi gewe tawa digu jan sampo cheje radu ngawar ge. Chanjo semjo rembo je maje bano je jewa nyamba meba yamno kwangu pewa sho. And dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapota shines forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Trinity Tensing Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicated all these merits in the best way that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Askan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel, Bodhicitta, that has not arisen, rise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Oh, good night, everybody.